Palit quentanas. Sakit chavit mida sacharevisa. Mates michedvi. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven." And whoever receives one child, such as this in my name, receives me. This is the word of God. Tra i tanti tesori di questo splendido paese risalta il grande valore delle donne. Esse, scriveva Santa Teresa di Gesù Bambino, di cui facciamo oggi memoria, amano Dio in numero ben più grande degli uomini. Qui in Georgia
Ci sono tante nonne e madri che continuano a custodire e a tramandare seminata in questa terra da Santa Nino e portano l'acqua fresca della consolazione di of Saint Nino, and they bring the fresh water of God's consolation to countless situations of barrenness and conflict. გამორჩეული ადგილი უკავია ქალთა ღირებულებას. როგორც ღრმა იესოს წმინდა ტერეზა წერდა, რომელსაც დღეს მოვიხსენიებთ, ღმერთი გაცილებით მეტ ქალს უყვარს მამაკაცს. საქართველოში უამრავი ბებია და დედაა, რომლებიც კვლავაც ინახავენ და გადასცემენ ქართულ მიწაზე წმინდა ნინოს მიერ დათესილ რწმენას და ღვთიური ნუგეშის მაცოცხლებელი წყალი მიაქვთ უამრავ გაუდაბურებულ და მტრულ ვითარებაში. Questo ci aiuta a comprendere la bellezza di quanto il Signore dice oggi nella prima lettura. Così, come una madre prende su di sé i pesi e le fatiche dei suoi figli, così Dio ama farsi carico dei nostri peccati e delle nostre inquietudini. Egli, che ci conosce e ci ama infinitamente, è sensibile alla nostra preghiera e sa asciugare le nostre lacrime. Guardandoci ogni volta si commuove e si intenerisce con un amore viscerale, perché al di là del male di cui siamo capaci, siamo sempre i suoi figli. Desidera prenderci in braccio, proteggerci, liberarci dai pericoli del male. Lasciamo risuonare nel nostro cuore queste parole che oggi ci rivolge. Come una madre io vi consolerò. This enables us to appreciate the beauty of God's message in the first reading. As one whom his mother comforts, so I will comfort you. As a mother takes upon herself the burdens and weariness of her children, so too does God take upon himself our sins and troubles. He who knows us and loves us infinitely is mindful of our prayers and wipes away our tears. As he looks at us, he is always moved and becomes tender-hearted with a love from the depths of his being. For beyond any evil we are capable of, we always remind his children. He wants to take us in his arms, protect us, and free us from harm and evil. Let us allow these words of the Lord to resound in our hearts. As the mother comforts, so will I comfort you. La consolazione di cui abbiamo bisogno in mezzo alle vicende turbolente della vita è proprio la presenza di Dio nel cuore, perché la sua presenza in noi è la fonte della vera consolazione, che rimane, che libera dal male, porta la pace e fa crescere la gioia. Per questo, se vogliamo vivere da consolati, occorre far posto al Signore nella vita. E perché il Signore abiti stabilmente in noi, bisogna aprirgli la porta e non tenerlo fuori. Ci sono delle porte della consolazione da tenere sempre aperte, perché Gesù ama entrare da lì.
Il Vangelo, letto ogni giorno e portato sempre con noi, la preghiera silenziosa e adorante, la confessione, l'Eucaristia. Attraverso queste porte il Signore entra e dà un sapore nuovo alle cose, ma quando la porta del cuore si chiude, la sua luce non arriva e si resta al buio. Allora ci abituiamo al pessimismo, alle cose che non vanno, alle realtà che mai cambieranno e finiamo per rinchiuderci nella tristezza, nel sotterraneo dell'angoscia, soli dentro di noi. Se invece spalanchiamo le porte della consolazione, entra la luce del Signore. The consolation we need amid the turmoil we experience in life is precisely the presence of God in our heart. God's presence in us is the source of true consolation, which dwells in us, liberates us from evil, brings peace and increases our joy. For this reason, if we want to experience His consolation, we must give away to the Lord in our lives. And in order for the Lord to abide continually in us, we must open the doors of our hearts to Him and not keep Him outside. There are doors of consolation which must always be open, because Jesus especially loves to enter through them. The Gospel we read every day and carry around with us, our silent prayer in adoration, confession, and Eucharist. It is through these doors that the Lord enters and gives new flavor to reality. When the door of our heart is closed, however, His light cannot enter in and everything remains dark. We then get accustomed to pessimism, to things which aren't right, to realities that never change. We end up absorbed in our own sadness, in the depths of anguish, isolated. If, on the other hand, we open wide the doors of consolation, the light of the Lord enters in. Ma Dio non ci consola solo nel cuore. Tramite il profeta Isaia infatti aggiunge: a Gerusalemme sarete consolati. A Gerusalemme, cioè nella città di Dio, nella comunità. Quando siamo uniti, quando c'è comunione tra noi, agisce la consolazione di Dio. Nella Chiesa si trova consolazione, è la casa della consolazione. Qui Dio desidera consolare. Possiamo chiederci, io che sto nella Chiesa, sono portatore della consolazione di Dio? So accogliere l'altro come ospite e consolare chi vedo stanco e deluso? Pur quando subisce afflizione e chiusure, il cristiano è sempre chiamato a infondere speranza a chi è rassegnato, a rianimare chi è sfiduciato, a portare la luce di Gesù, il calore della sua presenza, il ristoro del suo perdono.
Yet God doesn't console us only in our hearts. Through the prophet Isaiah, he adds, "You shall be comforted in Jerusalem, that is, in the city of God, in the community." It is when we are united in communion that God's consolation works in us. In the church we find consolation. The church is the house of consolation. Here God wishes to console us. We may ask ourselves, I, who am in the church, do I bring the consolation of God? Do I know how to welcome others as guests and console those whom I see tired and disillusioned? Even when enduring affliction and rejection, a Christian is always called to bring hope to the hearts of those who have given up, to encourage the downhearted, to bring the light of Jesus to warmth of his presence and his forgiveness, which restores us. Tanti soffrono, sperimentano prove e ingiustizie, vivono inquietudine. C'è bisogno dell'unzione del cuore, di questa consolazione del Signore che non toglie i problemi, ma dona la forza dell'amore che sa portare il dolore in pace, ricevere e portare la consolazione di Dio. Questa missione della Chiesa è urgente. Cari fratelli e sorelle, sentiamoci chiamati a questo, non a fossilizzarci in ciò che non va attorno a noi o a rattristarci per qualche disarmonia che vediamo tra di noi. Non fa bene abituarsi a un microclima ecclesiale chiuso. Ci fa bene condividere orizzonti ampi, orizzonti aperti di speranza, vivendo il coraggio umile di aprire le porte e uscire da noi stessi. Countless people suffer trials and injustice and live in anxiety. Our hearts need anointing with God's consolation, which does not take away our problems, but gives us the power to love, to peacefully bear pain. Receiving and bringing God's consolation, the mission of church is urgent. Dear brothers and sisters, let us take up this call, not to bury ourselves in what is going wrong around us or be saddened by the lack of harmony between us. It is not good for us to become accustomed to a closed ecclesial micro-environment. It's good for us to share wide horizons open to hope, having the courage to humbly open our doors and go beyond ourselves. C'è però una condizione di fondo per ricevere la consolazione di Dio, che la sua parola oggi ci ricorda. Diventare piccoli come bambini, essere come un bimbo in braccio alla sua madre. Per accogliere l'amore di Dio è necessaria questa piccolezza di cuore. Solo da piccoli si può essere tenuti in braccio dalla mamma. Chi si fa piccolo come un bambino, ci dice Gesù, è il più grande nel regno dei cieli.
La vera grandezza dell'uomo consiste nel farsi piccolo davanti a Dio, perché Dio non si conosce con pensieri alti e tanto studio, ma con la piccolezza di un cuore umile e fiducioso. Per essere grandi davanti all'Altissimo non bisogna accumulare onori e prestigio, beni e successi terreni, ma svuotarsi di sé. Il bambino è proprio colui che non ha niente da dare e tutto da ricevere. È fragile, dipende dal papà e dalla mamma. Chi si fa piccolo come un bimbo diventa povero di sé, ma ricco di Dio. თუმცა ღმერთის ნუგეშის მისაღებად ერთი პირობა არსებობს. There is, however, an underlying condition to receiving God's consolation, and His word today reminds us of this: to become little like children, to be like a child, quieted at its mother's breast. To receive God's love, we need this littleness of heart. Only little ones can be held in their mother's arms. Whoever becomes like a little child, Jesus tells us, is the greatest in the kingdom of heaven. The true greatness of man consists in making himself small before God. For God is not known through grand ideas and extensive study, but rather through the littleness of a humble and trusting heart. To be great before the Most High does not require the accumulation of honor and prestige or earthly goods and success, but rather a complete self-emptying. A child has nothing to give and everything to receive. A child is vulnerable and depends on his or her father or mother. The one who becomes like a little child is poor in self, but rich in God. I bambini che non hanno problemi a capire Dio hanno tanto da insegnarci. Ci dicono che Egli compie grandi cose con chi non gli fa resistenza, con chi è semplice e sincero, privo di doppiezze. Ce lo mostra il Vangelo, dove si operano grandi meraviglie con piccole cose, con pochi pani e 2 pesci, con un granello di seme, con un chicco di grano che muore in terra, con un solo bicchiere d'acqua donato, con 2 monetine di una povera vedova, con l'umiltà di Maria, la serva del Signore. Children who have no problem in understanding God have much to teach us. They tell us that He accomplishes great things in those who put up no resistance to Him, who are simple and sincere, without duplicity. The Gospel shows us how great wonders are accomplished with small things. With a few loaves and 2 fishes, with a tiny mustard seed, with a grain of wheat that dies in the earth, with the gift of just a single glass of water, with the 2 coins of a poor widow, with the humility of Mary, the servant of the Lord.
Ecco la grandezza sorprendente di un Dio pieno di sorprese e che ama le sorprese. Non perdiamo mai il desiderio e la fiducia delle sorprese di Dio e ci farà bene a ricordare che siamo sempre e anzitutto figli Suoi, non padroni della vita, ma figli del Padre. Non adulti autonomi e autosufficienti, ma figli sempre bisognosi di essere presi in braccio, di ricevere amore e perdono. Beate le comunità cristiane che vivono questa genuina semplicità evangelica. Poveri di mezzi sono ricchi di Dio. Beati i pastori che non cavalcano la logica del successo mondano, ma seguono la legge dell'amore, l'accoglienza, l'ascolto, il servizio. Beata la Chiesa che non si affida ai criteri del funzionalismo e dell'efficienza organizzativa e non vada al ritorno d'immagine. Piccolo amato Grece di Giorgia, che tanto ti dedichi alla carità e alla formazione, accogli l'incoraggiamento del buon pastore, affidati a Lui che ti prende sulle spalle e ti consola. This is the surprising greatness of a God who is full of surprises and who loves surprises. Let us always keep alive and desire for the trust in God's surprises. It will help us to remember that we are constantly and primarily His children, not masters of our lives, but children of the Father, not autonomous and self-sufficient adults, but children who always need to be lifted up and embraced, who need love and forgiveness. Blessed are those Christian communities who live in the authentic gospel simplicity. Poor means they are rich in God. Blessed are the shepherds who do not ride the logic of worldly success, but follow the law of love, welcoming, listening, serving. Blessed is the Church who does not entrust herself to the criteria of functionalism and organizational efficiency. No worries about her image. Little and beloved flock of Georgia, who are so committed to works of charity and education, receive the encouragement of the Good Shepherd, you who are entrusted to Him, who takes you on His shoulders and consoles you. Vorrei riassumere questi pensieri con alcune parole di Santa Teresa di Gesù Bambino che oggi ricordiamo. Ella ci indica la sua piccola via verso Dio, l'abbandono del piccolo bambino che si addormenta senza timore dalle braccia del suo padre, perché Gesù non domanda grandi gesti, ma solo l'abbandono e la riconoscenza. Purtroppo però, scriveva allora, ma è vero anche oggi, Dio trova pochi cuori che si abbandonino a Lui senza riserve, che comprendano